Contract or an agreement? Minors, people who are mentally unfit. Mentally unfit is not a right term to use. Politically right term kadayadu. People who are unsound of mind. Unsound mind. Okay. And third exception. There's also Not a third defeated case by here. law. Sorry? Not defeated by law. Can you explain that? Ma'am, people who are already having a Like lawsuit on them. Sorry, someone was saying something. Let him finish, please. ma'am, like a convict or something. Very good. Yeah, convict. Also, people who are foreign diplomats who commit alien enemies. Basically, the term used is alien enemies. All right. So let me open my notes. Fine. Okay. So the next topic that we are going to study about today is the discharge of contract. Right. So what do you mean by discharge of contract? Discharge of contract is when a contract is the terms of the contract are satisfied and you terminate the contract. All right. So termination is basically a termination of contract and termination of relationship between the parties involved in the contract. All right. So the contract may be discharged in the following manner. Right. So the first act of discharging a contract is by performance. When you are actually performing the deeds that are entered into a particular contract, you've accepted to certain deeds, and you are willfully entering into a contract based on those particular deeds. And when you have completed all those deeds, that is a discharge of contract by performance. Now there are two types of performance in a contract. Is it better now? Yes, ma'am. Okay, fine. Mic கீழே இருந்தது அதனாலதான் மைக்க புடிச்சுக்கிறேன் நான். Okay, so there are two types of performance. First type of performance is called as your actual performance, and the second type of performance is called as your attempted performance. Now, actual performance is when actually you finish the deeds of the contract successfully. All right. Attempted performance is when you are really willfully and wholeheartedly attempting to finish that particular tender or attempting to successfully discharge that particular contract. This contract might not be fully discharged because of some external circumstances that cannot be controlled by either parties. All right. So these circumstances in which the contract is not successfully discharged because of some external obligations that are beyond the parties' control, beyond both the parties' control, then that is called as your attempted performance. Okay. So attempted performance, a tender is also called as an attempted performance. Tender it's a sort of contract now. Tender la நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்ட வார்த்தை தான் இல்லையா? So tender and the concept we are quite used to that particular term, right? So a tender is an attempted performance where you don't actually complete the deed, entire deed complete பண்ணல, but you are trying to enter into that particular deed. You are trying to start that particular deed. All right. So this is called as discharge of contract by performance. Okay. Second one is discharge of contract by agreement or consent. All right. This agreement or consent should be mutual. Mutual as in all the parties involved in a contract must agree to discharge the duties of the contract or dissolve the contract. Okay, completely dissolve the contract. Okay, see, this is not going to go farther than this. This particular action cannot be taken much farther than this. So let's come to an agreement where we'll just dissolve the contract. We'll close the contract. That is called as discharge of contract by mutual agreement or consent.
Okay. Now, in the discharge, when the discharge by mutual agreement or consent can be done in certain number of ways. Okay. First is complete rescission. You rescind the contract. You take back the contract. Okay. So you have completed certain works, and you will the parties involved will choose to rescind the contract, take back the contract. Rescind meaning என்னன்னா வந்து taking back the contract. Okay, so they will mutually agree to take back the contract. Okay, so this is one type of consent. Another type of consent is called as novation. Okay, now novation is creating a new contract in place of the earlier contract. Okay, earlier or contract irundhathu. Now that contract cannot be discharged completely, so you are going to create a new contract in place of this old contract. Okay, so that is called as your discharge by mutual agreement or consent. Okay, now third type of discharge of contract is by impossibility of performance. That is, if you are not able to discharge the duties that are implied in a particular contract, then you will go and tell the party. If you are the promisor and someone else is the promisee, you will go and tell them that these actions cannot be completed by me due to such and such a reasons, so I take back my contract. I choose not to fulfill the contract, and I will pay all the indemnities or all the damages that are required as mentioned in the contract or as requested by you. Okay, so this is on the impossibility of performance. This is one type of impossibility of performance where you don't actually, you go and tell them that, see, I cannot complete it அப்படின்னு சொல்றது வந்து that is a ethical way of doing things. But இன்னொன்னு என்னன்னா, see, I'm not going to do this, என்னால இதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றது, that is also impossibility of performance, but that is a rude awakening call which can be sued by another person. Okay, so இதுதான் வந்து it will lead to a case. Okay, fine. Next one is lapse of time. Okay, so let's say that the contract has been signed by both the parties for an indefinite amount of time. There is no definite amount of time mentioned in that particular contract. And as days pass by, you realize that this contract does not hold valid anymore because circumstances have changed and industry has changed. Let's say that the industry itself has changed, or the economic condition of the country has changed, or the government has changed. அந்த மாதிரி நிறைய consequences இருக்கிறப்போ, அதாவது அந்த மாதிரி நிறைய situations இருக்கிறப்போ, அந்த மாதிரி நிறைய situations இருக்கப்போ, you discharge a contract by lapse of time. Okay, next one is by breach of contract. Now breach of contract, now we'll come back to it in the forthcoming topic, where a person willfully ignores the contract. Okay, where one person or more than one person willfully ignores the contract itself. The rules and terms mentioned in the contract is ignored by the parties involved in the contract. Okay, this willful omission of rules can be done either by the promisor or the promisee. யாருனாலும் இதை பண்ணலாம். அப்படி யார் பண்ணாலும் that is called as your breach of contract. And அந்த breach ஆகிட்டாலே automatically your contract will be terminated. All right, so operation of law என்னன்னா, by law வந்து discharge contract வந்து discharge பண்ணுவாங்க. Let's say that there is contract between two countries, ஒரு international contract வச்சுக்கலாம். Okay, so இந்தியா பாகிஸ்தான் வேணாம், இந்தியா பாகிஸ்தான் வந்து தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும், அப்புறம் பாலிடிக்ஸ் ஆகும். இந்தியா UK வச்சுக்கலாம். Okay, so India and British, they have the British and Indians, they have entered into a contract. Let's say that international contract, and let's say that monorail இருக்குல்லையா, நம்ம monorailக்காக வந்து ரெண்டு countries-um they have entered into a contract and வச்சுக்கலாம். Now there is one particular government which is taken over, which is ruling India currently, and after signing, let's say that after 6 months after signing the contract, another government comes into rule. Okay, another government comes into rule in India, and this particular government do not think that this particular contract is ஏன் இப்படி சுத்தின்னு இருக்கானுங்க. ஓகே, சோ ஐயோ இன்னும் ரெக்கார்டே டே ஏன்டா ஞாபகமே படுத்த மாட்டீங்க உங்க கிளாஸ்ல? பேட் பாய்ஸ் தான் நீங்க, ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு என்ன ஞாபகமே படுத்த மாட்டீங்கடா. மத்த எல்லா கிளாஸ்லயும் என்ன மிரட்டுவானுங்க, ஏன் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டீங்கன்ட்டுன்னு. சரி, ஓகே, ஸோ
the government that has come into rule in India, they decide that this is against the policies of this government and policies of the whole nation in general. So we are trying to terminate this particular contract. Now international contracts are very tricky and they are not easy to terminate. All right, so they have to go through a lot of motions to clear that particular contract, but it can be done. Then this will be done according to protocol. They will follow proper SOPs meaning standard operating procedures. Okay, each and every rule must be followed to terminate the contract properly. Okay, now these are the ways that a contract can be discharged. All right, இல்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No, ma'am. வந்து இதுல வந்து ரொம்பலாம் ஒண்ணு எழுதணும்னு கிடையாது. It would be better if you can write the section numbers. I will of course share the notes with you guys. இந்த PPT மட்டும் இல்லாம நோட்ஸும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நோட்ஸ்ல வந்து I'll give you what are the section numbers that each and every point comes under. Okay, but discharge of contract na வந்து 62 கடியில வருது, section 62 கடியில வருது. So I'll mention all those details in my notes. Okay, I'll share the notes also. என்கிட்ட கேட்டுனே இருக்காதீங்க, நான் கண்டிப்பா வந்து ஷேர் பண்றேன், சீக்கிரம் ஷேர் பண்றேன் நோட்ஸ். ஆல்ரைட், ஆனா வந்து நீங்க என்ன எழுதணும் அப்படின்னா, இப்ப பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு எழுதுறீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் மென்ட் பை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் மென்ட் பை ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ், வாட் இஸ் மென்ட் பை அட்டெம்ப்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். நெக்ஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் ஆர் கன்சர்ன்ட் அப்படின்னா மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் ஆர் கன்சர்ன்ட்னா என்ன, impossibility of performance now, what are the cases under which impossibility of performance can occur. Okay, if you're not able to write the techniques, I mean if you're not able to define each and every term that are there, at least try to write examples. Okay, so by performance discharge of contract அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டா எழுத வரல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ரைட் an example. By performance discharge of contract க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் ஆர் கன்சென்ட்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க. Try to do that. You will of course get more marks if you are going to write the section numbers. Okay, ஆனா செக்ஷன் நம்பர்ஸ் வந்து இந்த லெவல்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்றது that's asking too much of you guys. ஒரு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா டெஃபினட்டா அங்க எழுதணும்னு தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. யூஜில வந்து டெஃபினட்டா எழுதணும் கிடையாது, பட் யூ வில் ஆல்வேஸ் score more marks when you write your section numbers. Okay, fine. So next வந்து okay, so next is கொஞ்சம் content heavy topic, which is your breach of contract. Okay, now what is a breach of contract? இவனுங்க ஏன் இவ்ளோ நேரம் கழிச்சு ட்ரை பண்றானுங்க? டேய் லக்ஷித் இருக்கியாடா? No, ma'am. இல்லையா? வெரி குட், கிளாஸ் ரெப்பே கிடையாது. சரி, someone if you can even post message in the group specifically for my class, please someone post this. I don't, எனக்கு யாருன்னெலாம் இது இல்லை, நீங்க யாருனாலும் போஸ்ட் பண்ணுங்க. Tell them that not to try to enter the class after 10 minutes after starting my class. ஓகே, இப்போ 2:30க்கு ட்ரை இது பண்றேன் அப்படின்னா 2:30 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா 2:40ல இருந்து ட்ரை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுங்க. எனக்கு தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் ஆகுது இந்த டினை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு. ஓகே, let them not, I'm not going to let them enter the classroom, so let them not try. All right, okay, fine. So yeah, so talking about breach of contract. Now breach of contract occurs if any party refuses or fails to perform his part in the contract. Okay, now in the breach of contract ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுல வந்து டெஃபினிஷன் படி பாருங்க, எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது, இவனுங்க என்டர் பண்ண ட்ரை பண்றானுங்க, எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது உடனே. So breach of contract என்னன்னா இங்க டெஃபினிஷன் படி it's been mentioned that only one party, if any party ன்னு போட்டிருக்காங்க. Oh, if both the parties are not performing up to their mark, also that is called as breach of contract, but that happens rarely. Okay, because there is always one aggrieved party and there is always one aggriever. Okay, one person who is always face lot more losses than another party. There's always going to be that case. So on the aggrieved party, they are only going to go and lodge a case that breach of contract has been there is a breach of contract. Okay, so yeah, so that's called as your breach of contract. So in case of breach of contract, the aggrieved party, the party that is not at fault or the party that is at minimum fault. Okay, now அதனால தான் நான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன், ரெண்டு பார்ட்டியுமே தப்பு பண்ணிருக்கலாம். There is another example where you will see that
both the parties could have made mistakes. All right, so in case of a breach, the aggrieved party or the party who's not at fault is relieved from performing his obligations, and in some cases he might also be given some damages. Okay, now these damages might be monetary or non-monetary depending on the past cases. இது மாதிரி முன்னாடி என்ன கேசஸ் நடந்திருக்கோ அதோட ரூலிங் பார்த்து தான் வந்து இந்த ஃபியூச்சர்ல வர கேசஸ்க்கு வந்து அதுல இருந்து அமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அமெண்ட் பண்ணி they will give rulings. Okay, that's the protocol followed because each case is going to be very unique. ஒரு கான்ட்ராக்டும் வித்தியாசமா தான் இருக்க போகுது. Not all contracts are going to be similar because parties involved might be same. See, even if parties involved are similar, the contracts might be very different, and the breach of contract, the circumstances under which a contract is breached might be very, very different. So you cannot easily compare one case to another. So they will take a similar case, and based on the ruling given on that particular similar case, they will give a ruling on another case. Okay, I hope I made that clear. புரியலனா கேளுங்க, நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். Okay, so breach of contract may arise in two ways. Okay, so first one is anticipatory breach of contract. So anticipatory breach of contract na enna nadakkumbodhu illama contract vandu, see, you have already signed the contract. Does not, or contract sign பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா that does not ensure that the work will start as soon as possible. Okay, there will always be, see, in most of the contracts there will be a date given. I mean, the date of start of the particular job will be mentioned. இப்போ நான் இங்க ஜாபுக்கு வரேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் இந்த காலேஜ்ல வந்து என்ன இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. I think it was on May 2nd வந்து இன்டர்வியூ. May 2nd 2019 நான் வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்தேன். Alright, and May 14th போல I was sent my appointment letter. Now appointment letter is a temporary letter. It's a provisional letter. Okay, provisional job offer. Okay, now I can choose to both accept and deny the offer, and the management also has the rights to rescind that particular offer at any point of time, because that's just an agreement. In the offer letter endradhu, that's just an agreement. Okay, that I'm willing to, that's just an offer or agreement kuda kadayadu. That's just an offer on part of the management. Okay, and if at further point of time, in future point of time, when I've not given the result yet, they feel that I'm not fit for this particular job, they can always rescind it. Okay, they can always rescind the job offer. Now I've accepted around 14th when the job offer vandadu, I accepted. I think 2 days after my job offer came, I accepted my job offer. Adukapram na I'll come and sign a contract with the college. Okay, now in the contract sign பண்றப்ப என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த contractல என்ன இருக்கும்னா, now once I sign the contract, I've agreed to be part of this organization. I've agreed that I will fulfill all the duties and all the obligations mentioned in that particular contract. Okay, so the management would have framed the contract, and நாங்க பேசிருப்போம் இல்லையா, salary and all those things நாங்க வந்து negotiate பண்ணிட்டு all those details will be given, and finally ஒரு clause போட்டிருப்பாங்க, you are supposed to commence your commencing date, your job commencing date is such and such அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. So எனக்கு என்னன்னா, when I signed the contract, I think it was around June 1st week. When I signed the contract with the college, it was around June 1st week. But I didn't start working in the college until June 17. Okay, if I'm going to tell them ahead of time, if June 1st week la sign பண்ணிட்டு, now as soon as I've signed the contract is in motion. Okay, and June 17th na start பண்றேன். Let's say that on June 11 I come to the management and I say that, see, I can't do all these, கொடுத்திருக்க எல்லாமே எல்லாம் மென்ஷன் பண்ண முடியாது, and I need a higher pay. நான் சைன் பண்ணிட்டு வந்து இத சொல்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், then I'm committing an anticipatory breach of contract. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி I'm sorry, அந்த கான்ட்ராக்டோட டியூட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி I'm telling that I will not perform certain duties that are mentioned in the contract. So that is called as anticipatory breach of contract. While actual breach of contract also has two types. Okay, actual breach of contract என்றப்ப performance நடக்கிற அப்போ
இது கான்ட்ராக்ட வந்து நான் பிரீச் பண்றேன் அப்படின்னா வந்து தட் இஸ் கால்ட் as actual breach of contract. Now actual breach of contract has also two types. First one is on the date of performance. So நான் performance start பண்ற அன்னைக்கு if I am going to see இன்னைக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் 17th வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஜூன் 17th வந்து I've started working in the college, right? So ஜூன் 17th வந்துட்டு நான் என்ன டிமாண்ட் பண்றேன்னா the day I come to college நான் என்ன டிமாண்ட் பண்றேன் after joining the job, after I've started working in the job, at the end of the day வேலையை அன்னைக்கு முடிச்சிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா see I am not happy with the pay wage that you have given me, that you have quoted me. The work seems to be much more than what I thought I would be doing. So எனக்கு நீங்க ஜாஸ்தி பே பண்ணணும் அப்படின்னு அன்னைக்கு நான் கேக்குறேன், அன்னைக்கு வந்து நான் பிரச்சனை பண்றேன்னா that is called as actual breach of contract on the date of performance. Okay, whereas நான் வந்து ஒரு 1 to 2 weeks பண்ணிட்டேன், வேலையை பண்ணிட்டேன், after that I come and tell them that see this is not working for me, this particular contract is not working for me, எனக்கு பே ரைஸ் பண்ணுங்க, பே ரைஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறேன்னா that is during the course of performance. Okay, டேய் இன்னொன்னு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களாடா நீங்களா, கிளாஸ்க்குள்ள வர்றது வந்துட்டு கடைசியில வந்து அட்டெண்டன்ஸ் இது பண்றப்ப மட்டும் கிளாஸ்க்குள்ள வர வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? I'm seeing how many of you are leaving the meeting நடுவுல. see இந்த நடுவுல போறவனுக்குலாம் வந்து இனிமே இந்த அட்டெண்டன்ஸ் இரு நெக்ஸ்ட் ஒரு வழி பண்றேன், வெயிட் பண்ணு மேம். நீங்க லாக் பண்ணிடுங்க மேம் செட்டிங்ஸ்ல. அதான் லாக் பண்ணிட்டேன். இனிமே இல்லடா லாக் பண்ண முடியாது, இதுக்கப்புறம் லாக் பண்ண முடியாது, நான் ரிப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் இனிமே. மேம் நீங்க அக்செப்ட் பண்ண அடுத்த செட்டிங் வந்து வெளில போயிட்டு திருப்பி வரலாம் மேம், அதுக்கு பெர்மிஷன் கேட்காது மேம். அதான் அதுக்கு பெர்மிஷன் கேட்க மாட்டேங்குது. அதான் நான் இனிமே ரிப்போர்ட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த எவன்லாம் இப்படி ஏமாத்துறான்றது எனக்கு அப்ப தெரிய வந்துரும். அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றேன் நான். இதையும் போட்டுடுங்க ஓகேவா? இந்த யார் நான் வந்து சப்போஸ் நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப கூட வந்து பயந்து வெளியில போறது வந்து ஏதோ ஒரு இது இருக்கு. ஐ ஹார்ட்லி ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் ஐ நோ தட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ டோன்ட் லிசன். எனக்கு ஆன்சர் பண்றதெல்லாம் எங்க திருப்பி அனிருத் ஆன்சர் பண்ணுவான், அமுதா எனக்காவது ஆன்சர் பண்ணுவான், அபிஷேக் ஆன்சர் பண்ணுவான், சரண், இந்த மாதிரி 2-3 பேர் மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்றீங்க, வேற யாருமே ஆன்சர் பண்றது கிடையாது. தென் why would I even ask you questions? நான் எதிர்பார்க்கறதுலாம் என்னன்னா ஒரு சைசபிள் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும்ன்றதுதான். your only job as students is to log in and சும்மா உட்காந்து கேட்கறது, அதுக்கு மேல நீங்க ஒண்ணும் பண்றதும் இல்ல. அது கூட முடியல, யூ ஹாவ் டு கோ அவுட் அண்ட் தென் கம் இன், அட்டெண்டன்ஸ்க்காக கம் இன்னா வந்து ஐ டோன்ட் see the point. ஸோ இனிமே வந்து ரிப்போர்ட்டும் ஜென்ரேட் ஆகும். இனிமே உங்க அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி காயுதுன்றது மட்டும் பாருங்க லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல. ஃபைன், ஓகே. ஸோ ஐ ஃபினிஷ் தட். நெக்ஸ்ட் வந்து consequences of a breach of contract. Now, what are the consequences if you breach a contract? Okay, so the aggrieved party, the party who has not committed any fault, will automatically be discharged from his obligations. Okay, the contract will be terminated. If a breach irunduchunale, automatically the contract will be terminated, but not completely, because sometimes anga munnadiye neenga contract eludhurappa enna pannirpaanga appadina, in case of breach of contract, these are the damages that are to be paid by so and so party அப்படின்ற மாதிரி எழுதி வச்சிருப்பாங்க, right? So அந்த clause-ஐயும் satisfy பண்ணாதான் contract completely discharge ஆகும். Okay, but the aggrieved party, the party who has not committed any fault at all, they will be relieved of their obligations. They will not be expected to complete their obligations. Okay, so let's say that a person that is X and Y person. Okay, now X has agreed to give 2 shipments of Coca-Cola bottles. Okay, 2 shipments of Coca-Cola bottles to Y, and Y will pay them 5,000 rupees. Okay, 2 shipment of Coca-Cola bottle ku vandu Y will pay 5,000 rupees. Now these shipments will be delivered. 2 shipments vandu ஒரு நாளைக்கு இது பண்ணுவாங்க, 2 days la deliver பண்ணுவாங்க. 1 ship on that first day and 1 shipment on the first day, another shipment on the second day. Okay, so this is how these shipments will be delivered, all right, to the parties involved in the contract. Okay, so இது பண்ணி இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி சைன் பண்ணிட்டாங்க. Okay, so let's say that first day வந்து டெலிவர் பண்ணியாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் டே ஷிப்மெண்ட் டெலிவர் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் டே என்ன ஆகுதுன்னா, this person does not deliver the second shipment. Okay, first day shipment மட்டும் டெலிவர் பண்றாங்க, செகண்ட் டே shipment டெலிவர் பண்ணல. So automatically there is a breach of contract because they have decided that 2 daysல 2 shipments கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு 5,000 rupees பே பண்ணுவேன். So this was the contract that was
written between them. I mean, they've signed this contract. Now, let's say that Y has already paid an advance amount of 1,000 rupees. 1 minute, sorry. Okay, fine. So Y has already paid an amount of 1,000 rupees. So he is yet to pay 4,000 rupees. 4,000 rupees will be paid when both the shipments are delivered to him. X one day no, see, I can't pay, I can't deliver the shipment today. I will only be able to deliver the shipment tomorrow. Abdina. Y can choose to consider that request, or he can claim that the contract has been breached. Okay, in this case, Y will not be expected to pay 4,000 rupees to this fellow X because he has not completed his entire duty. Okay, so he will be discharged from his obligation. Y will be discharged from his obligation, whereas X will be expected to deliver the shipment as well as pay damages as well. If Y is going to pursue a case, then he will be expected to pay damages as well. And the shipment pay பண்ணதுக்கு the damage that he has caused to Y, he will be expected to pay some damages. Okay, fine. So this is how a consequence happens. Okay, so this is how a breach is made, and depending on each and every case, consequences might vary. Okay, so now what are the options available to the aggrieved party? What are the options that are available to the party who is not at fault? First one is in case of anticipatory breach. முன்னாடியே அவங்க breach பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா, he can rescind the contract and claim damages without waiting for the due date. ஓகே, நான் இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேனே. இப்போ நான் ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ணதா சொன்னேன் இல்லையா, சைன் த கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ஐம் டெல்லிங் தெம் தட் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சி ஐம் நாட் ஹாப்பி வித் த வேஜ் தட் யூ கோட்டட் இன் த கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் த மேனேஜ்மெண்ட் கேன் rescind the contract. They can take back the contract without waiting for the date of performance. Okay, but they have to tell me so, and whatever the punitives are, whatever the punishments are, that might be levied on me. Okay, so that will depend on the contract and that will depend upon the இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் அந்த மாதிரி நான் பிரீச் பண்றேன் அப்படின்னா, unless and until it is specified in the contract, the college is not going to have any big consequences as such. They can always go and find some other person. Now what happens if there are actually money involved? There is money involved in this. நான் வந்து இவ்வளவு காசு போடுறேன்னு சொல்லிட்டு then I'm not fulfilling that particular thing. I'm saying that see I'm not going to do that அப்படின்னா, என்னடா கிளம்புறியா? சரிடா. ಅನಿಲ್ ಓ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇತಿಸಿಲ್ಲ. சரி, ஓகே. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னு கூட மறந்து போயிட்டேன். நடுவுல யாரோ பேசினாங்க, எதுக்கு பேசினாங்க, என்னத்துக்கு பேசினாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. யார் பேசுனாங்க? மேம் போரா பேசணும் மேம். ஆனா நீங்க இதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்குல்ல மேம், இன் கேஸ் ஆஃப் ஆன்டிசிபேட்டரி பிரீச்ல, ஆமாண்டா, அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தேனா? சரி, ஓகே, okay, fine. So in case there is money involved. Next நீயா சொல்லுங்க தம்பி. ஓ சரிப்பா, முடிஞ்சுச்சா உன் வேலை? இவன் தாண்டா உங்க சீனியர். பை. எவன்னு கூட தெரியாது, ஹாய் மட்டும் காமிச்சு. 3B பசங்கடா, 2000 ML மேம் கிளாஸ் பசங்க. சரிடா, பை. எப்ப வருவ நெக்ஸ்ட்?
நாளைக்கு எதுக்கு வர? வந்து நாளைக்கு ப்ரோக்ராம்ல அப்புறம் வரலையான்னு கேட்பாங்க. இல்ல நான் ஏதாவது ரெடி பண்ணுமா என்ன? ஹால் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. பேனர் மட்டும் அதுக்கு வரணுமா? ஏன் யுவராஜ் வரலையா? நாளைக்கு அவனை வச்சு வேலையை பார்க்கணும். சரி ரைட் நான் ஓகே. போயிட்டு இருக்கேன். சரி ரைட் ஓகே. நான் ஜிம்மி போய் தருவேன். ஓ அப்படியா? சரி சரி ஓகேடா, பாய்டா Okay, bye. பாய்டா பாய் பாய். அதான் கேட்கிறேன். So right, okay. ரொம்ப distractions இன்னைக்கு. Okay. So if there is money involved, then the waiting period might make the case much worse. Okay. So அவங்க வந்து completely rescind பண்ணிடுவாங்க. Okay. I'm not going to fixate upon that particular point. Let's move on. Okay. So next point என்னன்னா, in case of anticipatory breach, he may treat the contract as operative and wait till the due date of performance and claim damages. Okay. So first இதுல வந்து there can't see, இப்ப நான் வந்து ஒரு வேலையை ஒத்துக்கிட்டு நான் முதலே போயிட்டு இல்ல என்னால பே பண்ண முடியாதுன்னு சண்டை, எனக்கு வந்து வேஜஸ் கரெக்ட் இல்ல நான் சண்டை போடுறேன் மேனேஜ்மெண்ட். The management does not give me any answer, but then I start the job. ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா I keep on pestering them and I tell them, see, I cannot do this அப்படின்னா I'm going to breach the contract. I'm actually breaching the contract. அங்க கான்ட்ராக்ட்ல ஏன் கான்ட்ராக்ட்ல சி காலேஜ்ல நாங்க கான்ட்ராக்ட் போடுறப்ப என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, if I'm going to leave a particular job, then I have to give them 3 months notice. Okay, the same goes for them as well. If they're going to terminate me, they have to give me some notice. எனக்கு அது என்னன்னு தெரியல. But if I'm going to leave the job, I have to give them 3 months notice. இப்போ நான் பிரச்சனை பண்றேன் அப்படின்னா then they have a problem. Contract they have a problem, so they can claim damages from me because if I'm going to leave at this particular moment, if வந்து நான் வந்து 3 months notice கொடுக்காம நான் உடனே கிளம்புறேன்னு வெச்சுக்கோங்க, so this is also entered in the contract. 3 months நான் notice கொடுப்பேன்னு வந்து I signed. Okay, 3 months notice கொடுக்காம no I want to leave the college today itself அப்படின்னா 3 months salary நான் வந்து pay பண்ணணும் காலேஜ்க்கு. Okay, so that's the contract we have signed with the college. So நான் அப்படி நான் contract breach பண்ணிட்டு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னா I have to pay them damages. Okay, so this is in time of performance. During the performance, if I'm going to breach the contract, then I have to pay them damages. Okay, so இதுதான் anticipatory. Next வந்து remedies for breach of contract. Okay, actual performance அதேதான், actual performance அதேதான் பிரச்சனை. Actual performance அப்போ breach பண்ற contract breach பண்றேன்னா automatically you will be asked to pay damages and also punitives. Okay, so what are the remedies for breach of contract? Remedyன்றது என்னன்னா course of action that is available for an aggrieved party. Now this remedy might be monetary and might not be monetary. It depends on the cases. It completely depends upon the case. And depending upon the case, it might be monetary or it might not be monetary. ஏதோ ஒரு கேஸ் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன், அதனால நான் இதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன், அப்பதான் வந்து எனக்கு என்ன கேஸ்ன்றது தெரியும். Okay, fine. So what are the remedies that are available அப்படின்னா, first one is rescission of contract. Rescissionனா என்னன்னா, you take back the contract and you claim the right not to perform your obligation. Okay, so someone has to pay you something. இப்ப அதுதான் இல்லையா, அந்த கோக் பாட்டில் சொன்னேன் இல்லையா, 2 shipment of coke bottle pay பண்ணிட்டா 1000 rupees முன்னாடியே pay பண்ணியாச்சு. This person Y is supposed to pay 4000 rupees. Since this X person has not delivered one shipment of Coca-Cola bottles, this person can claim the right not to perform his obligation. That is, he can claim the right not to pay the remaining 4000 rupees. Okay, so this is called as the rescission. Okay, rescission or taking back the contract. Okay, next one is called as suit for damages. Suit for damages அப்படின்னா என்னன்னா, you are going to claim monetary compensation. Okay, so monetary compensation or other type of compensation by lodging a case. Okay, so இந்த இதுல வந்து காம்பன்சேஷன் என்னென்ன காம்பன்சேஷன்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா, first one is called as ordinary damage. Okay, ordinary damage அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு யூசுவல், இப்ப இது சொன்னேன்ல, நான் காலேஜ்ல வந்து நான் உடனே நான் வந்து இது போட்டு வேலையை விட்டு போறேன் அப்படின்னா வந்து then I have to pay certain amount of money to be relieved from the job. Okay, so that is called as ordinary damages. The ordinary things where எதுவுமே வந்து external circumstances எதுவுமே affect பண்ணாம when the things happen, then that is called as ordinary damage. Okay, then there is called as special damages. Now special damages ன்றது என்னன்னா, so this is going to be quite gory to listen, but let's say that நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன், வேற யாரும் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். Okay,
In case that I get hurt while in the college, I get emotionally hurt in vechikalam. Okay, someone has done something to me and I get emotionally hurt by that. Psychologically I'm traumatized, அந்த மாதிரி ஏதோ ஆகிடுச்சு. So I need to leave this particular space for me to get better. Okay, let's say that happens, usually happens. People are especially women are harassed in workplaces. Yeah, இதெல்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம். So they are in the place, they are put in the position where they have to quit the office in order for them to feel psychologically better. ஓகே, அந்த டைப் ஆஃப் இதுல வந்து ஐ நீட் நாட் பே த டேமேஜஸ். இப்போ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, இங்க வந்து எனக்கு காலேஜ்ல இருந்து if I'm psychologically hurt by some circumstances that have happened in the college, then the college cannot claim money from me. Okay, for leaving at once, they cannot claim money from me because the college has there has been my trauma was caused inside the premises. அதனால they cannot claim money from me. இது வந்து முற்றிலும் கற்பனை. இந்த கதை வந்து முற்றிலும் கற்பனை. இது நடக்கவே கிடையாது, நடக்கவும் நடக்காது. ஓகேவா? இதை போய் வெளியில வந்து தேவையில்லாம கதையெல்லாம் கட்டி வைக்க. இது முற்றிலும் கற்பனை கதையாக சொல்லப்பட்டது. ஓகே, so these are called as special damages. Now third one is called as your vindictive damages, exemplary, punitive or vindictive damages. Vindictive damageன்றது என்னன்னா பனிஷ்மெண்ட். ஓகே, நீ பிரீச் பண்ணினா உனக்கு பனிஷ்மெண்ட். இப்ப ஃப்ராடுலண்டா வந்து கான்ட்ராக்ட பிரீச் பண்றீங்க அப்படின்னா கோர்ட்ல வந்து ஜெயிலுக்கு போடா, உள்ள போடா, ஜெயிலுக்கு உள்ள போடா அப்படின்னு சொல்றது வந்து பனிஷ்மெண்ட். ஓகே, those are called as vindictive damages. Vindictive damages are physically harmful usually. Okay, physically harm பண்ற மாதிரி. harmfulனா என்னன்னா they change you physically. Okay, they change your physical circumstances. Alright, so இது என்ன அப்படின்னா வந்து இது எந்த டைப் ஆஃப் இதுல வரும் அப்படின்னா a breach of promise to marry. Okay, so நீ இது பண்ணிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு if you're going to breach that particular contract by having illegal affairs or something like that, then you will be asked to pay alimony. இல்லையா? அது என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல? என்னடா ஆலிமணிக்கு தமிழ்ல என்னடா டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. விவாகரத்து பண்ணிட்டா வந்து வைஃபுக்கு பே பண்ண வேண்டிய, இல்ல வைஃப் ஹஸ்பண்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய அந்த காசு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? ஆலிமணி. யாருக்குமே தெரியாதா? ஆலிமணினா என்னன்னு தெரியாதா யாருக்குமே? நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லையா யாருக்காவது? மேம் ஜீவனாசமா மேம்? ஜீவனாசம் இல்லடா, ஜீவனாம்சம்டா. சாரி மேம். அட்லீஸ்ட் உனக்கு ஞாபகமாச்சும் வந்துச்சு, எனக்கு ஞாபகம் கூட வரல, அதனால உனக்கு இன்டல் பண்ணக்கூடாது. எனிவே, so ஜீவனாம்சம் is what is called as your alimony. Alright, so alimony now this is not physical in nature, but let's say that the breach of contract was caused because the husband was domestically there was a domestic violence, and the வீட்ல வந்து there was a domestic violence and the wife gets really really hurt, and அதனால breach of contract, அதனால ஒரு breach of contract வருது, அதனால டைவர்ஸ்க்கு போறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, then the person can be automatically imprisoned. Okay, so அந்த மாதிரி punishments வர்றது those are called as vindictive damages. Okay, next one is called as your nominal damage. Nominal damage எங்க இருக்க போகுது அப்படின்னா வந்து technical violation of right. Okay, so these cannot be called as ordinary damages because of the circumstances. Okay, technical damages அப்படின்றது என்னன்னா something has happened, some external circumstances has caused the breach of contract. Okay, இப்ப நிறைய வந்து இந்த கொரோனா டைம்ல, கொரோனாக்கு முன்னாடி people were trying to launch a lot of businesses, and because of corona they were not able to complete their promises. Right, so அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா token amount of 1 rupee will be paid as the damages. Okay, அதுக்கு மேல பே பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு 1 rupee பே பண்ணுவாங்க. So those are called as your nominal damages. Okay, so இது மாதிரி நிறைய damages இருக்கு. I'm not going to go through all of those damages. Okay, next வேண்டாம், இது அடுத்த கிளாஸ்ல நான் ஃபாலோ அப் பண்றேன். மத்ததெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ அப் பண்றேன். நான் ஒரு ரெசிஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் முடிச்சாச்சு, suit for damages முடிச்சாச்சு, மத்ததெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபாலோ அப் பண்றேன். And when I finish the next slide, I'll finish this particular unit itself. Okay, can you all please switch on your cameras?